Константин Стафеев, ложись спать. Привет, друзья. Это Hogwarts Legacy. Игра такая. Тут, видите, можно сделать вот такого себе чудика, наверное. Так, можно settings сначала. Settings. Давайте посмотрим, что тут по сеттингу может быть. Legacy. Джокер. Склов. Вот это ты выдал. А чё музыка не тадам, 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 тадам? Как же Стражи? Так всего вчера закончили. Мне надо другое. Где language? Ни хрена себе. А мне надо, чтобы оно все на ультра было? Понятно. Так, recommended. Music volume давай на 60. Sound effects volume тоже на 60. Диалогуя volume на 70. Mute all нет. Display subtitles on. Mono audio. Audio configuration. Home cinema. Head phones. Это что такое? Gameplay options. У меня нет джойстика. У меня только маус. Тут есть language of the game. Мне что-то такое не нравится, как тут. Чё за... Window with full screen. Окей, это ладно. Это тоже хорошо. Что это? DLSS. Balanced. Frame rate. Пусть будет 120. Field of View. Я люблю всегда максимально. Посмотрим, как оно будет. Mode Depth of Field. Film Grain. Ага. Нет, это все, конечно, круто. Где language? И subtitles на каком language? Блин, это, конечно, все очень круто. Что-то настроек нет нормальных или что? Обосраться, не встать. А водокедавра какой кнопкой делать? Так, может здесь? Accessibility options? Color blind mode. Menu reader. Left-handed. Camera dead zone. Audio visualizer. Audio visualizer. Окей. Minimap. Passing. Text size large. Охренеть, блин. Ничего, все в жопе. Да, agreement license. Короче, ни хера настроить нельзя. Круто.
Еще и купи сразу контента. Новый характер будем делать. Не досмотрел зря. О, name, surname. Фига себе, а где Regrames? Как здесь? Почему там было написано, что субтитры доступны и внутриигровой это просто не озвучено? Ага. 1 сентября. Hogwarts, Witchcraft and Wizardry. Профессор Визли. Какого года? 5th year student. Вот такое. Так. Мы будем сейчас делать character. Во-первых, я считаю, что герой должен быть политкорректный. Это достаточно политкорректный герой? Или такой надо должен быть? Это женщина или мужчина? Так. Это кто? О. Вот это топ. Так, вот этот, конечно, чуть-чуть азиат, чуть-чуть негр. Типа вроде норм. Такой-то Седрик Диггери. Там потом можно менять, да? О, какой. Джамал. Негра надо брать, да, говоришь? Я тоже так думаю. Вот это, мне кажется, у него такой причес, он стильный. И он такой темненький именно конкретно. Так, дальше. Что вот это? Что это? Форма лица. Что-то мне все одинаковые. О. А чтоб шнапак такой был вообще. Как вытяжка. О. Так, вот этот. Тут какой 4-й? Вот такой вот нормально будет. Glasses. Вообще-то черные не носят очки. Хорошо. А, skin color. Это какой-то уже это... Iron Sky. Во. Максимально темненький будет. Стрижечка. Стрижечка. Так, неплохо. Вот так, типа, тоже неплохо, мне кажется. Угу. Угу. Не, так как-то обычно не пойдет. Вот такой вот. Нормально, да, такой? Маугли, сын джунглей. О, с дредами. С дредами. О. О, вот это пойдет, мне кажется. Вот это нам. Это хорошо. Хищник такой будет. Или хищник это вот этот. Предатор. Не, все-таки вот этот. Вертушка, все нормально с ним. Поставьте плюс в чат, если на стриме есть негры. Нужно в стиме менять язык для этой игры. А, то есть мне нужно заново качать 80 гигов. Нет, будет English, значит. Так, это что такое? Freckles and Molles. Что это? Что меняется? Ну, такие фингалы пусть будут у него. Что это такое? Не понимаю. Ну, пусть будет на максимум. Опа! Смотри, какой.
Вот это. В драке ножом пырнули. Короче, его где-то дрался за East Side или West Side. В общем, так вот будет. Не, все-таки вот это лучше. Ножевое хорошее. О, нам надо, чтобы такие брови были, чтобы колосились под знаком Луны. Один желательно, чтобы монобровь был. О, во, это хорош. Монобровь. Спасибо большое, кто на карту сейчас 130 кинул. Огромное спасибо. Игру со Стима скачал. Спасибо за карту. Это очень-очень-очень-очень важно. Так, мне кажется, монобровь это будет лучше всего. Нет, это все фигня, мне кажется. Ага. Eyebrow color. Блин. Это кто такой? Опалил. Ай-яй-яй. Так, можно? Какие тут вообще есть? Зеленые, может, какие-нибудь есть, вообще хороший будет. Рыжик. О, синяя. А вот зеленая. Ну, о. Не, они с его лицом не контрастируют. Кажется, надо вот такие вот. Это нехорошо смотрится у него. Под костюмчик. Да? Вот так вот. Какая хорошая монобровь. Eye color. Так, какой eye color будет? Да, дебил, сюда смотри. Да. Кто такое управление придумал вообще? Да иди в жопу. А только... О, это он прям в душу смотрит. Аквамен. О, а такой что за лев этот тигр? Смотрите, какие глаза. Как понять теперь, какие они? О, фиолетовые, ты смотри. А разные бывают? О, тоже что за лев этот тигр? Вот эти пойдут. Такой вот в душу заглянет. Можно еще без бровей, чтобы был, да? Ну, это я не знаю, монобровь или без бровей. Кажется, монобровь ему больше идет. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this. That was quite something. Он евнухом будет, вот этот голос подходит ему. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobwebs and some dust. Nothing to... It was wonderful. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Difficulty story. Так. Да блин. Дормитори. Ага. Короче, он будет женщина, запертая в теле мужчины у меня. Все, больше ничего. Все, окей. Перса мы сделали. Нормально. Такой подходит.
Так, скачивать заново не надо. Заходишь в Steam, ищешь установленную эту игру в списке, тыкаешь правой кнопкой мыши свойства, ищешь язык. А, сейчас посмотрю. Отстань. Да, вообще пофиг. Да закрой хлебало. Я извиняюсь. Ладно, смотрите это. Кто? Библиотека, да? Хогвартс Легаси. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Властивости. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. А, вот оно. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? Я We have a сделал. start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me. Теперь мне ж нужно перезапустить ее. Not at all, sir. After you. Я просто боюсь, сейчас он мне перса скинет. Пускай что-то произойдет. Это все прекрасно, это офигенно. Карета летит, круто. Блин, ты шаришь в стиме. Да блин, рожа обезьянья. Ладно, делаем так. И заново запускаем ее. Где там она была? Вот она. Максим Рыжук, что такое произошло? Я не понял. Не хочу читать это перед началом игры. Проконсультируйтесь с врачом. Прикиньте, вот на все бы перед играми ходили бы с врачом, консультировались. Смотришь, очередь такая, человек 35 стоит. О, батарейку поменять надо. Человек 35 стоит в очереди. Вы как? Да, проконсультироваться или игру можно мне играть? Так. Я думал, я на двух батарейках играл. А на одной была. Да, шейдеров. Это очень надо. Загрузка. Перегрузка. Зеленые полосочки. Беги, 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 зеленые полосочки. Блин, если сейчас заново нужно будет перса делать, то надо будет делать это быстро. Хогвартс, наследие. Нажмите любую кнопку. Я нажал. Вот, голена мавпа есть, нормально. Подсказка. Белый контур указывает на вашу текущую цель. А чё белый именно? Российская игра. Опа. Профессор Фиг? Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Рябиновый отвар. Что-то молоденького этого взял себе старичок и говорит, ты рябинового отвара вольни. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir,
Where are we? I'm not sure. Ого. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Ага. Портки, говорит. I'm feeling Может, better, ходить sir. можно еще If тут? you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Ого. А прыгать можно? Name, surname. Это самое, слушай. Чё, приварен к асфальту, что ли? Это, а тут тоже можно что-то находить? Или просто бегай, да... Опа! Ты глянь. Ото голена мавпа. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that Professor portkey to Fick. George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. О, смотри, Mind прыгать your могу step. уже. Так. Блин, нельзя? Жесть. Я хотел, типа, этот сделать, прыжок веры ассасина. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. С помощью портала профессор Фик и я переместились к отдаленному утесу, который находится в шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, к которым, по нашим расчетам, должен был привести портал. Ого, нифига себе профессор спортивный. Ancient magic! Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. А хук справа и хук с левой можно было делать? Hogwarts Или это Castle не was GTA ни built хрена? by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Да? А я сюда хочу. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one О, who shift wields работает. it. А может сюда мне и надо было? Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of А, enchantment. GTA 6. Someone wanted to block this path. Да, классическая. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Основное заклинание использовать. Я нажал. Походу это сложнее, чем я думал. А, так. Я начал удерживать. Фига себе замутил. А так можно его порвать в куски? Используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. Ага. Ну это мощно. Ох, ни хрена себе, смотри, что я могу. Не, это GTA все-таки. Глянь, тут еще все круче. Класс. Вот это игруха. О, а это как в Стражах Галактики было. Я не понял, мужик, что... Ой. That was a bit Он что, rougher than I'd автонаводкой? expected.
Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Спасибо, сэр. Хозяин, надо говорить. А, странные птицы. Всегда вас ненавидел. Up there. Чё? Они сюда, точно? Тут же для прыжка веры специальные штуки есть. Фига себе, Ямакаси, блин. О, Аллахамора. Аллахамора. А ты что-то нашел? Деньги? Опа. Хорош. Походу деньги нашел. Это самое главное. Сейчас еще по дороге колпаки с машины снимем. Какую Аню заколдовать? Steady yourself. Reparo. Неймстернинг, а ты девочка или мальчик? Что это он делает? А как это он так? А так можно было? Авада Кедавра. Я хочу овладеть только одним заклинанием. Авада Кедавра. Всех перебить тут нахрен. Almost there. А эта игра мощная или нет? Да что ты ходишь так медленно, блин, как... О, вот это дом. Я домой хочу. Блин, не лезет. Что это? О, сундук. Все, еще деньги. Скоро на новую видеокарту соберем так. Угу. Джедаи. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That Portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Хорошо, давай посмотрим. Я надеюсь, это будет плазменный, ой, то есть этот OLED-телевизор. На мини-карте показаны вы, фиолетовый, и ваше ближайшее окружение. Это ваша текущая цель. Нажми, удерживая V, чтобы поставить информацию о целях задания. Какой я молодец. Professor, this statue. This may have been his home. На горе стоит статуя. У статуи нету глаз. Ну как? Все, теперь у вас горшков нет. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Что он заслоняет? What's this? Professor Fig! О, это вход в Хогвартс. Все, пошли. Да я иду. Это вход в Хогвартс. Все, входим. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room in it? What room? I don't see anything. Ну, давай There's посмотрим. that glow again, like the glow on the Portkey container. Портки. What in Merlin's name? Вот такой. Может быть, это? Godric's Косолея? heart.
Котрикова Where впадина? are we? I don't believe it. Кто-то спит. Разбудите гоблина. Блин, ну что сразу гоблин? А, потому что он хочет куда-то идти? Го? Hello? 40-90, конечно. Андрогин. Тортика? Я бы уж Артика сголдовал. Ух ты шо. О, какие ногти. Как у меня на ногах. It can't be. Just a moment. Ooh. Wait a minute. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Ну ты урод. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Артик вот перед нами. This way. Хотя я не then. уверен, что это он. Я думаю, он еще впереди. Это Stay close. его прихвостень. Кинь мне голодони. Может, он не голодон? After you. Слушайте, ему бы в смешанных единоборствах цены не было и в боксе с такими руками. Он бы в легчайшем Keep весе your выступал hands бы. inside the cards if you don't wish to lose them. Блин, самое интересное. Оп. Я хочу Можно лишиться рук? How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. О, Are прикольно. private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Вообще, по сравнению со вселенной Губки Боба, тут магии ноль. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing Сейфы now. нижних уровней. Далеко нам еще? Vault number 12 Блин, was много commissioned читать. shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Не, я могу Settle читать, in. если кому-то We've надо. quite a distance to go. Ты смотри, какой невероятный Халк. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Господи, с такими зубами это языка Красавчик. Голена мавпа. О, на перегонки с ним. Блин, жаль. Professor. Хочу кое-что What украсть. God was wearing was glowing. Like the glow you saw on the Portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault Почему was прыгнуть нельзя? accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Ага. Это, ух, нифига себе, у них типа какой-то мажорный сейф.
you for your help. Thank you for your help. Богдану было бы полезно эту игру смотреть. Опа. Бабосики. Что-то какое-то нерациональное использование пространства, нет? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Правильно. Вот и все. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Да, вижу. Ready your wand and focus. Чё за херня? А, надо было так сделать? Что ты хочешь? R нарисовать надо? И мне так постоянно делать? А, нет, нажать R. Это хорошо. I saw something. Move a bit closer and try again. Давай подойдем ближе и попробуем опять. A door. A door. That's a start. There's that symbol again. Золотые I штуки. don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the Portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Я открою дверь, смотрите. Отмычки сейчас возьму. Оп. Отмычечки. Lumos! Я, наверное, тоже This должен уметь is делать no люмос. ordinary vault. I suspect we will need Я to хочу earn уметь our делать way out люмос. of here. What do you mean, earn our way out? Что? Я нажимаю L, Sort of и оно заходит в какое-то меню. А эскейпом заходит? И эскейпом, и кнопкой L заходит. Офигеть. Двойные стандарты. I do. But to what end I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Давай, давай. Дед, пробегись чуть-чуть. I see something up ahead. Ага. What is it? That glow again. Исчезающая Both on хрень. the floor. На полу. Revelio. Опа, исследовать. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. Привет, Алексей That statue. Алиевич Поляков. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Ага. Ревелио. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. Ага. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Ага. Perhaps you should Надо cast повернуть Lumos. отражение. Люмос. Люмос. Вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light.
Вот такое. Привет, МГ. А за всех реально прошел? Я надеюсь, сейчас будет мочилова. Вот мужик наяривает. Как я умею, смотря. Я молча одним заклинанием такой передачу. Ямакаси. Найдите профессора Фига. Вообще не буду. Ага. Вот сюда. Магия какая-то. Люмус Максима. Можно украсть, что там кое-что есть? Опа. У меня было больше денег. Кто у меня украл деньги? А надо еще все? Нужно, чтобы он еще так сделал. Ну, окей. Сделай так еще. За Пуффиндуй там будет миссия в Азкабане. На каждом факультете есть уникальная миссия. А я так и думал быть пуффиндуйцем. Самый жесткий факультет. Что? А, чтобы они встали адванс? Окей. Да иди нахер. Вот это что-то не влазит. О, все нормально. Давай. Молодец. Опа. Авада кедавра. А можно будет темным магом стать? Так, удерживайте Q во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Окей. Опа. Иди сюда. Фью. Вообще-то я люблю делать ран, Вася, ран. Не дай шанса мусорам. Пуффиндуй.
А я думал, я пройду какой-то тест и меня определят на факультет. Вот такое. А фиг его знает, где профессор Фиг. Тут что-то есть. Исследовать. Угу. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere Можно за basin. любой играть? Понял. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Это омут памяти. Follow my lead. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Профессор Старый и And if профессор you are Жиробас. correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. По-любому. Больше уже ничего не сделать. Авада Кедавра. Ой, нет. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Юрий, Yes, где sir. озвучка такая есть? Astonishing. Как? Can I see? Официальный? Я что-то в этом стиле нет вроде. Of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died На in метле? pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a Тут moment ну, ago. для геймпада тоже сделано. Someone's Не coming. для компа, наверное. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. О, какой. Was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they Алексей, have а the key как to the взять vault. озвучку тут сделать? Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Ого. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well,
Perhaps your young friend here will be more helpful. Так, сейчас гачи-мучи начнем. Опа. Dark Souls 3. Ого. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, Типа отдельно and качать. the Ну, path to посмотрим birth завтра. wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. А, то есть мы уже при Хогвартселись. Тудум. Ты Поттероман? Ну я тоже шарю. Только книжки я до 4 читал. 4 прочитал за день или за сколько там. У меня зрение село на 3 дня и больше я не читал. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more Правильно. appropriate. Конечно. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Да? Я у тебя только свистну кое-чего. Welcome, братаны мои. Nigellus, black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were Ну я Росман читал. complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Блин, походу в баскетбол мне не играть. Какой-то маленький чувак. Там мне нужна озвучка отдельная, игра-то купленная. Professor Weasley, we've one more to be sorted.
Welcome. You're just in time. Have a seat. Украсть шляпу. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? Да, оставался 5 You раз на come второй год. here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать замок. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. А оно мне предложит какой-то по ответам? I wonder. I detect something in you. Тут до утра A будет. certain sense of... what is it? Украсть велосипед. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition. А чтобы стать злым, куда надо Eagerness идти? for power. Perhaps you belong in Slytherin. А, ну вот. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Добрых и злых нет? Блин, я бы хотел за Слизерин. Ладно. Better be Hufflepuff! Хаффлпаф. В бочке? Ну хорошо, что не в бочке. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate One injury more on the thing. pitch in last iPhone spring's представляешь, final, что ли? this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Это директор Гитлер, что ли? Адольфович? Quite an entrance. It's lovely to Подружка? meet you. I'm Professor Weasley, would you be so kind as to show our new А, student to ну their тогда common хорошо, room? ты бы сразу бы I это shall see сказал, to бы я it, бы sir. сразу выбрал Пуффендуй. А то As I was миссии saying, какие-то. I'm Professor Weasley. Это не она? Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to Какой your это год common вообще? room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Что? Да пошел ты нафиг.
Я бы с ней кое-что другое... А, что? Дамблдырка? Now go on in and get some sleep. You have a big day Утырочный утырочный Дамблдор. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Но это... Потом мы дойдем к этому, что-то можно... Ой, блин. Я надеюсь, мне не надо будет вот это проделывать, стучать, пуффиндуить. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Lumos. Конечно, Люмус. На. Тупой шкаф. Какой это год? Какой это год? Здесь, по игре. Что ты хочешь? А, вот, можно бесплатно взять. Можно еще? На халяву же. Шведский стол, блин. Угу. Так, чужое подрезать. Ну, как хорошо. Блин, думал, каждый раз что разное будет. Опа, нифигово. Какой-то хаббитон, блин. Тут можно обносить чужие комнаты? Или это только для черненьких доступно? А чё она светится? Типа нельзя ни у кого ничего подрезать? Подрезать бы. Яблочко. А еще. Вкусно-то как. Ой, страшненькая какая. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Вообще не волнуюсь. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. Очень много. Such a lot to do. Все, я лучше с такими не буду говорить. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Яблочко надо съесть. Представьтесь Аделаиде. Это кто? Это Аделаида. А он скажет привет, я голодный мавпа. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. Ой, какой у него голос. Как будто ему лет 90. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think.
Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Есть и важнее болтовня. I'm sorry to hear that. I think... Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Мы с тобой Mum книги. was furious. Anyway, I better go make sure the first year's caught that cat. Пойди узнай. Удачи. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Это можно украсть? Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Страшная барменша с мужской озвучкой. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Или залить на Google диск. If you don't mind, I'd prefer to just forget about it. Oh dear, it must have been bad. I mean, of course it was. I know I would have been terrified. Sorry. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. It's the first day. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. All and the good rest luck. of your life. It's Is the the new first day. Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. У нас профессор Уизли будет? Главный. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates. Поэтому вы научитесь сразу всем заклинаниям. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine, after much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Ого. Ссылка на игру уже сшитой, таблеток, озвучкой DLS. Мне нужна отдельная озвучка такая. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Ого. А так можно с ноутбуком сделать? What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Так. Следуйте за профессором. Почему мне нельзя прыгать? Хочу прыгать. Бегать тоже нельзя. Тебя не смущает, профессор? Я тут это... I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do Привет, keep старый up. шеф. Страницу руководства? Докачать то, что у меня нет, и перекинуть куда-то. Вообще-то я блицер. Я не знаю, что это. Дай поем. Как забрать?
Ничего, что я кушаю? Ладно. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы, цепелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в них хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффиндуй. Вот такое. Вы только что открыли испытание. Из руководства ваш прогресс будет отображаться здесь. Соберите страницы руководства в Хогвартсе. Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Опа! Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницы руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Баги, которые крашат игру, вот такое. То есть кто-то сделал то, что не сделали разработчики? А можно так с блицом сделать? Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Открыть карту. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите большой зал. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя пробел. Такое. Круто. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. О, наконец-то я могу прыгать. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. If I had to pick one shop That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. И нет, спасибо, профессор. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor.
He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful Село dragon attack. Хоксмит? My suspicion is that there's more to the story Хагриду. than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Я хотел сдать этого Speak старика. of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Красиво, оценим. Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the Алексей, basics of spellcasting. спокойной ночи. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. А тут группировки будут? Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Чё ты хочешь опять поговорить? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross. Did I hear you and Professor Weasley? She caught me off guard. I didn't tell her anything else. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes. We don't know where this path we've embarked upon will lead. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the Природа ability you очень щедро possess, одарила, согласен. happily, you have the benefit of an exceptionally skilled... Speaking of guides, and so that I may avoid another, why don't I show you the clever enchantment we included in the field? Unfold it and have a look. Открыть карту. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Сказали, что опыт можно только в какой-то той херне. Некоторые здания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню чего-то. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня и или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания. Начните отслеживать задания с помощью правой кнопки мышки. Темных искусств, занятия по заклинанию. Где-то я хочу защиту от темных искусств. Запретный клуб. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious Сколько вашему мистеру Олливандеру лет-то? Focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to... Так, пошли. Задание завершено. Добро пожаловать в Хогвартс. Используйте зачарованный компас, нажав В. Зачарованный компас приведет вас к любому месту, которое связано с отслеживанием. Отслеживаемым. Ага. Типа вот так вот делаешь, она показывает, куда тебе надо идти.
А это я чем пользуюсь? Не волшебной палочкой? Опа. Точка с летучим пламенем обнаружена. А тут что? А тут заклинание, да? Но я иду посещать. О, как хорошо. А жуков вклепать не нельзя. О, тот же самый дракон. Такое было в кино. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? А не A Левиоса. levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of Невыразимцем. simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Something small? Да блин. Levioso. Класс. Не скажи нет импотенции. Now, let's try something a little Подними все что larger. угодно. Доброй ночи, на боковую давай. Let us begin Хорошо, with the спасибо. basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt. So, good. Now, the basic cast. Well done. Вот такое. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Stupid. Protego complicates things. Lucky. Nothing lucky about it. Good form. Levioso. Class, I hope you were paying attention. That is how you cast Levioso. Ха, наказали лоха. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So,
I'd advise you to keep practicing whenever you can. Мистер Perhaps Mr. Swallow. Sallow, again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Вообще без проблем. All right, that's enough spectacle for one day. Да нахрен мне опять с кем-то говорить. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite Отлично something. вышло. Ага, да, конечно. Everyone will... It was certainly good practice. Да. Practice. It felt more like Mhm. I didn't expect a new student to be so deft with a wand. In fact, it was. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intent. You know, you might be a perfect fit for... Exclusive and unsanctioned. Count me in. Закрытый клуб. Knew I was right about you. Ролик Грину там If you писали want to сверху, get и он the докачать most отдельно. out of Я your сейчас, time у меня at же как раз со Hogwarts, стима. you're going to Попробую need to завтра break the глянуть. rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Окей. Till next time. Подожди, мне надо что-то украсть. Задание завершено, занятие па-па-пам-пам-пам-пам-пам. Где гребаный сундук тут написано? Нарисовано. Сундук. Не. Я не буду со всеми разговаривать. Идите в баню. Я хочу творить зло. Почему в GTA такое сделать нельзя? Lumos. Leviosa. Куда нам надо? Еще выше. Сейчас мы займемся темной магией. Или чем? Куда? Еще выше. Да ну тебя нахрен. Гребаный профессор Флитвик. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. Here, behind you. There's an open seat here. Ого. Thank you. Сестричка, привет. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan? Профессор Ронин. Shall we begin? А сейчас взорвется Welcome to нахрен. year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But Кстати, прикол в том, что он реально говорит как эти. anyone here Но tell не me так the же букву R. difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Так тут можно менять этого самого персонажа или нет?
Манящие чары акцию притягивают цель к заклинателю. Главное, гранату не притянуть. Very good. Stay focused. That's it. Not to worry. Excellent. Good. Don't lose your composure. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Насвай и голена мавпа. Let us see this. Так, правила игры. Используется акция, чтобы притянуть мяч как можно ближе к краю, не переходя его, тогда вы получите очки. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Happens to the best of us. Как его остановить? А, наверное, отпустить на какой-то этой самой надо. Фига себе. Понятно. Бигбоксеров, я думаю, да. Как изменить перса? Я хочу красивую телочку сделать. Блин, там 4 надо было нажимать. А шо ты? Переиграть можно? Let us make this a bit more interesting, shall we? Теперь шары будут с колючками и гореть. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Вот такое. Вот такое. Как я сделал. That is how it's done. Так, теперь голена малпа. Опа. Сосай. Let us see this. There we go. Нет. Не сейчас. А вот сейчас. A perfect score. Remarkable. Remarkable. Very good, both of you. Well done. Внешний вид любого снаряжения. А внешний вид меня можно изменить? Good game Так, back there. пускай I они must базарят, а я admit, сейчас выписываюсь. I think I Нельзя этого underestimated допустить. you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise.
That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. Из My Уагаду? mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world. Уганда. Приятно познакомиться. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. А иначе что? То есть персонажа изменить все нельзя, да? Да ёпарасы, сколько здесь всего. Ну это плохо. Наблюдать за этим постоянно будет. Холодно. Ну так и есть скролл. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in thee? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit... Now, Professor Weasley has asked that your professors give you... Expect to hear from me soon regarding a special... Ту-тун-ту-тун. Так, тут где-то... А где? Что оно показывает, что здесь огонек есть? А если есть, то где? Не понял. Где факел? Еще раз для тупых. Может, сверху? Нет. Замок уровень 1. Я не умею замки вскрывать. Обычно в этом возрасте они уже все умеют. Hello there. You're the new student, aren't you? Отстань. Я старый студент. Нет, вы ничего не отслеживаете. Окей. Давай я буду отслеживать. Доступны побочные... Что это? Послеурочные занятия от Уизли. Это что? Теперь я отслеживаю? Нет. Да. А, так отслеживать. Все, окей. Все, теперь я отслеживаю. Магический компас. Ой, чуть ноги не сломал. И ни на ком... А, это шанчи. Ого. Знаете, кто это?
Это ринохерос какой-то. What about the room, Professor? О, I Господи was ты, thinking боже the мой. same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Rowe. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some... Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spell. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the... You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast... I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. She'll keep you well clear of any of Victor... Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will... No time to waste. The sooner you complete your work... Штука сливочное пиво. Я не хочу, я хочу в Хогсмит. Можно мне в Хогсмит? Да блин. Профессор МакГонагал. Так, карта. Ah, there you are. Дурень, ты тут? Нет. Научитесь у профессора Ронина использовать рапиру, РПР. Окулус репару делать. Бегим, 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 бегим. Опа! На. Бегим, 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 бегим. Опа! На. Ямакаси тут. I don't think I can do this now. Best to come back. Научитесь у... Да пошел ты в жопу.
этап Perhaps I'll не come то. back to this. Revelio. Угу. То есть мне что, чтобы I should come back to this another может time. потребоваться определенный уровень или особый инструмент, проведете журнал заданий или вашу текущую задачу, чтобы уточнить, что требуется. Что требуется? Требуем уровень 2. А, репару надо. Требование репару. Хорошо. Пойдем учить репару с мужиком. Так где это теперь? Как туда попасть? Не-не. Коллекции за задания. Репаро. I don't think I can do this now. Best to come back. Окей. Окей. Пиво, при котором падает процент побед, поэтому слив... А! Это очень черная магия. Это максимально черная магия. Я черный маг. Захотел, стал. Что ты хочешь? Что тут? Стильный цилиндр. Тоже прекрасно. Стильный цилиндр. Снаряжение. Наряд. Стоимость продажи. Голана мавпа. Я думаю, вот такое самое крутое. А как его взять? О, вот так, по-моему, я вообще топчик. Голана мавпа. Головные уборы. Я ж стильный цилиндр нашел только что, нет разве? А, вот. О, вот это тоже топчик. Что это? А, нужен 3 уровень, я так понял. Вот, кепка такая-то круто. Предметы для рук. Опа, а вот это пальчики не оставит. Хорошо. Шейные аксессуары, наверное. Вот такая штука. Мне надо. Надо такая штука. Не, такая не надо. Вот это красопета. Ямакаси. You have a new spell, Да. did you? Indeed I do. Да. Fixes things right up. Да. It seems as if that might come Да. More frequently than one would. Да. As Professor Weasley mentioned, Горилла a Уизли. number of your professors have agreed to do Согласились. so as well. But first, I have arranged some for today. Да. I'll start on the task right away, Professor. Задача профессора Ронина.
This is the right area. I wonder where the flying page is. Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Заберите парящую страницу в башне. Так. Я топ. Очень умный. IQ 160. Flying page must be around here somewhere. Ага. Brilliant. О, какой я. I trust the preliminary. I completed the assignment. Marvelous. Let us give the old mending charm a try. Remember to be deliberate. Приготовился. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ah, yes. Тю, 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 тю. Тю, 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 тю. Тю, 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 тю. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Вполне возможно. На данный момент вы ничего не отслеживаете. Все, мы можем идти в Хогсмит. Хогс All War. Ого. Прыжки, конечно, зачет. Паркур на уровне. Да дайте что-то сломать сначала, чтобы потом репару делать. Чего? Я просто хотел что-то притянуть, притянул какую-то страницу. Hello, looking for me? Нет. Natty. Нормально. Not at all. Вообще нормально. You must be eager. Вообще. I've been looking forward to it. Не терпится. Пошли. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you Рыба might есть? enjoy better be in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Даже горшки уже ломать нельзя. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you.
Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Что-то не починилось ни хрена. Ага, прицеливаться можно. И белая стала. О, четко. Нелинейно. Ля как. На свай оставил. На свай идем. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Ой. Да. Ну такое. Левиоса. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Собираем. Перде... Магический шоколадный заяц? А, это да. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. Нифига себе. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Акцио гиппогриф. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Абсолютно? Я даже знаю, кто это сказал. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Какой-то это запретный лесочек. Маленький. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of it. Что, задавить не может? О, грибочки. Собрать шляпки. Не знаю зачем, но надо. Опа, как я могу... Паркур. Опа. Сумка, конечно, искать. Это про нас. Мы как раз таки по сумкам любим поискать. Давай,
соберем. Покемон. Всех их вместе соберем. Пошли. Смотри. Рыбочки. Потом скажут, что надо, а у меня нема. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. Бегущие поганки. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Смотри, какие штуки. Опа. Showing off is a muggle trick. Опа. Prepare. My uncle knows Kagawa, but I can't imagine why. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Вообще насрать. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jelly guys. Ugly and airy. Мерзкая, волосатая. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Апгрейд Донки Конга. Новое обновление. Так, мне нужно бейсбол выпить. Сейчас приду.
получается, я маг 3-го уровня. Пошли. Poor Mr. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. It's nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Типа мы так далеко уже отошли? Как теперь выйти? В США? Туда, где тепло. Гавайи, например. Мне на эти небоскребы все насрать. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydew. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Leviosa. Что-то я не силен в магии, получается. Идем. Бочка нам нужна. Потом скажу зачем. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and a new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. See you soon. Наполнена различными достопримечательностями. Короче, понял, наполнена она сильно. Клюв и хохолок. И хохолок. И клюв. Лавка Олливандера. Хочу в лавку Олливандера. Хочу палочку. Свою. Чтобы быть мощным магом. Так, сначала мы тебя обчистим. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Это его батя, что ли, или дед? Hello, sir. I'm looking for... Или он всегда был старым? Yes, it's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. 10,5 дюймов. You might do. Here,
give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Ой, не то, да? Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Ого. Какой мощный у нее этот. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. А что все зеленые только? I think you might be the one. Here. Take it. Take it, baby. Тип древесины. Груша. Тип сердцевины. Перо феникса. Гибкость. Удивительно хлесткая. Длина палочки 13 дюймов. Окей. How intriguing. Не, ну это типа мажорная. А вот это, легкая спираль. Ого. Тепло-коричневая. Классика. Серая. How intriguing. О, какой. Curious indeed. С горбинкой. Необработанная серая. Да хер знает. How intriguing. Вообще. Блин, я даже не знаю, какую хочу. Это и можно в глаз. Это как заточка может быть. Curious indeed. О. Здесь еще и имя можно было дать. How intriguing. Intriguing. Да блин, я не могу выбрать. Вот. Curious indeed. Неподатливая. Слегка податливая, негибкая, прочная, твердая, ломкая, пластичная, упругая, достаточно мягкая, слегка пружинистая, прочная. Это что? Сердечник жила дракона, волос единорога, перо феникса. Ну... A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. What do you think? Заточка норм. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic.
and the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions. That sounds wonderful, Mr. Oliver. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. Поиграть в пиратку. Там мне сказали, что можно вроде установить языковой пакет. Наверное. А короче, завтра напишут мне там что-то. Можно метлу скоммуниздить? Это ваша сумочка? Уже не ваша. Посетите фолианты и свитки, магазин. Короче, все посетите. Шапка-невидимка. Фолианты и свитки. Вот это? О, какой ты глянь. А бубипу-бабибо. Бубипу-бабибо-бибо. Паркур. Нельзя. Ограничено. Я на темнейшую. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest. Creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able Прекрасно. Давай. Let's look at what we have, shall we? Что ты хочешь? А украсть нет такого варианта? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Нет. Нет. А какие сейчас у меня показатели? Что ты хочешь? Так, магазин зелья и магазин волшебная брюква. Магазин зелья. Джипепина. Окей, Джипепина. Я хочу зайти в 3 метлы. Я наконец-то могу бегать.
Vampire. Чё? Down with Rockwood. Ладно, на меня насрать. Welcome to J. Pippin's Potions. И что ты хочешь? Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. Да, меня бы запомнили. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Это типа то, что мне обязательно надо, да? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Что-то я ни хрена не понял, нафига это надо. Волшебная брюква. Где же волшебная... О, волшебная брюква. Лесной шарф с замком и бахромой. Так, ясно. Ни хрена нет. Мне кажется, это более жирно. Защита 0. Защита 3. Ну ок, пусть будет. Может, это тоже что-то дает? Типа тут ни хрена. Окей. Это делает меня сильнее.
Летающее говно. О, это какой-то мега торговый центр. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients, even Pippin purchases. Simon? But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Я только Plenty of бесплатное беру. ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. Так. Revelio. Ай-яй-яй. Да ну ладно. Прям настолько все плохо. Еще подумают, что украл. Ага. Ну, конечно. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. О, нет. О, вау. Draw it away from the building! Away from the village! Ого, еще. Магазинчики ломают. А, это БЛМщики. Промокод БЛМ. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Прямо ему под ноги уклонился.
Не знаю. I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Look, he's faltering. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Конечно, я призываю древнюю магию. Фига себе. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourself? I suppose so. Merlin's beard. We are, and we were glad. I'd say help is a bit of an understatement. If you are unharmed, perhaps the two of you... Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. О, может, наконец-то можно это делать? Репаро. Lucky they didn't do more. I will see what he wants. А вот это можно починить? А, то есть у меня настолько мощная магия, да, теперь? Все, хорош. О. Revelio. Так. Ой, не. О, как. Да, не то. О, как. Смотри, как чистенько могу делать. One last thing for Officer Singer to worry about. Reparo. Поговорить с владельцем магазина? А, типа, что подстегнул или что мне? Так ломали, что этот магазин. We were just talking about you. Hello, Любители sir. поговорить. I don't believe we've met. I should like to thank you for your remarkable... I was happy to help. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory is... And, as I suspected... Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, Так, let's... мне еще надо в 3 метлы. Plenty for your perusal today. Take your time. А где моя мышка? Да не хочу твою сраную мантию надевать. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. Shall we head to the Three Broomsticks? Да, давай. Wonderful. Just down this way. Нам туда идем. Снимите с меня эту херню. Я
Я хочу быть раскрепощенным. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. О, на халяву. Бесплатно, хорошо. Что? А, это кентавр. Я думал, там просто какой-то накачанный мужик, типа там карпатская джерельная рекламирует. Давай. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming princess and a powerful witch. Leviosa. Lumos. Я думал, я солнце потушил. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. А я под доспехом узнал на троллях, что это от него. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. А, вот про что говорили. You be well. Баба с голосом мужика, нормально. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. За счет заведения. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Untimely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. А где эти бошки висячие?
am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated. I want to understand what's going on, and I hope you will... Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. На ночь вы должны вернуться в свою гостиную, откройте карту. А я хочу пешочком. Карта Хогвартса. А где моя гостиная? Так большой зал еще в отдельном здании? А где эти огоньки? Или что-то хочет меня? Я уже не помню, где там у меня этот самый... Да куда хочешь. Ну и дальше что? Так что дальше-то? Все не то? Да ёкарный ты, дед. Чё? Так, ладно, на сегодня хватит. С нас магии. Сейчас должна случиться магия сна. Спокойной ночи. И до завтра. Ухи.